Hello, my dear aspirants. Welcome to Srinu's English Champs. I am your Srinivas sir, and in this video, I am going to explain you a poem that is the poem "Leave This Chanting," which was written by Rabindranath Tagore. Friends, there is a possibility to ask at least one question from this poem, and let us try to understand the poem in detail. In the previous videos, I have explained you in detail about the life and works of the poet Rabindranath Tagore. And now I'm going to explain you the summary of the poem, Leave This Chanting, the critical analysis along with its vocabulary and the figures of speech used in this. In the previous classes, I have explained you how to read a poem. Okay, so ఒక poem ని చదివేటప్పుడు ఎన్ని అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి, ఎలా చదవాలి అనేది ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. And here I will be explaining you the poem. Friends, this is a religious poem which was written by Rabindranath Tagore, and this poem is a వన్ ఆఫ్ ద పోమ్స్ ఇన్ గీతాంజలి. గీతాంజలిలో ఒక పోమ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో డీటెయిల్ గా ముందుగా పోమ్ సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ మీకు చెప్తాను, అండ్ దాని తర్వాత స్టాన్జా వైజ్ సమ్మరీ మనం చూద్దాం. Friends, if you look at the title of the poem is Leave This Chanting. Leave This Chanting is the title of the poem, and it was written by the poet Rabindranath Tagore. And this poem was taken from the collection of poems that is called Gitanjali. Gitanjali is one of the eminent works of Rabindranath Tagore, and for that work he got the Nobel Prize for Literature, and we have discussed this in the earlier classes. In the mundu classes lo manam ee vishayalanni kuda detail ga discuss cheyadam jarigindi. Okay, so Gitanjali is a collection of 103 English poems which was written by Rabindranath Tagore, and most of the poems are largely translations. The title Gitanjali is originally a Bengali title, but the English title for Gitanjali is Song Offerings. Song Offerings is the English title for the Gitanjali, and there are 103 poems in that work. And the present poem, Leave This Chanting, is the 11th poem in the కలెక్షన్ గీతాంజలి. మరి గీతాంజలిలో లీవ్ దిస్ చాంటింగ్ అనేటువంటి పోయం 11th పోయం గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ హూ ఈస్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ ద పోయం? ద స్పీకర్ ఆఫ్ ద పోయం ఈస్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. స్పీకర్ ఆఫ్ ద పోయం ఈస్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, అండ్ he is addressing, the speaker is addressing to the reader, any reader or any person who is involved in religious worship or meditation. సో మామూలుగా రీడర్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నట్టుగా ఈ పోయం రాయబడింది, లేదా రిలీజియస్ వర్షిప్ లో లేదా రిలీజియస్ మెడిటేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నట్టుగా ఈ పోయం రాయబడింది. Okay, so friends, we know that different people worship God in a different way. But what is the actual method or actual way of worshipping a God? Let us try to understand from the point of view of Rabindranath Tagore. Mari Rabindranath Tagore prakaram oka God ni nijanga worship cheyadam ante ela అనేటువంటి అంశాలని ఈ poem లో మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. Friends, speaker Rabindranath Tagore, and it is addressed to the reader, or it is addressed to any person who is involved in the religious worship or religious meditation. And what is the tone of this poem? The tone of this poem is philosophical tone, and it is also, okay, it also has the didacticism. It tries to preach something, it tries to teach some morals to the people. So that's the reason we can say it has the philosophical tone, or we can say the didacticism. What are the key ideas that the poet wants to express in this poem? ఈ poem లో poet ఎక్స్ప్రెస్ చేసినటువంటి కీ ఐడియాస్ ఏంటి? ఫ్రెండ్స్, ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద క్రిటిక్ ఆఫ్ ద రిచువలిస్టిక్ ప్రాక్టీసెస్. How people generally worship God, and what is the method of worshiping God? This can be considered a critique. Okay, we can consider it as the critique, yeah. And emphasis on the inner spirituality. సో ట్రెడిషనల్ వర్షిప్ పైన క్రిటిసైజ్ చేస్తూ అండ్ ఇన్నర్ స్పిరిచువాలిటీ పైన ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాడు పోయెట్ ఈ పోయంలో. అండ్ కాల్ ఫర్ ట్రాన్సెండ్
beyond traditional religious practices. Okay, we should go beyond the religious practices to worship God. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, మనం గాడ్ ని వర్షిప్ చేసేటువంటి మెథడ్ అప్రోప్రియేట్ కాదు. వి షుడ్ గో బియాండ్ దట్ and advocacy for a deeper personal connection with the divine. Okay, there must be some deeper divine worship and rejection of the superficial or mechanical religious observations. Okay, mechanical ga religious ga God ni observe cheyadam kaadu, worship cheyadam kaadu. There should be some inner spirituality. There should be some deeper or personal connection with the divine. Okay, these are the key ideas that the poet wants to convey from the poem Leave This Chanting. This is the introductory notes related to the poem. You can take down these important points if you want. Okay, right. And now let us look at the poem. Friends, Geetanjali is the Bengali title, I have already told you. And the English title for Geetanjali is Song Offerings. Song Offerings, which was written by Rabindranath Tagore. Okay, it has the title like a collection of prose translations made by the author from the original Bengali. So, ఏం టైటిల్ ఇక్కడ దీనికి డిస్క్రిప్షన్ ఏమి ఇవ్వబడింది గీతాంజలికి అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోజ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అని ఇవ్వబడింది. ఓకే, బెంగాలీ నుంచి తీసుకోబడినటువంటి కలెక్షన్స్ కి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషనే ఈ సాంగ్ ఆఫరింగ్స్ గా చెప్పుకున్నారు Rabindranath Tagore. And one more interesting fact is that this Geetanjali has the introductory or the preface by W.B. Yeats. Okay, the famous English poets William Butler Yeats gave the introduction to this Geetanjali, and it was published in the year 1912. 1912 లో ఈ వర్క్ ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది, and it has 103 poems, and the present poem Leave This Chanting is the 11th poem from that. Okay, 11th poem ga మనం చెప్పుకుంటాము. This is all about the introduction to the poem, that is Leave This Chanting. Right, friends, this poem can be divided into 4 parts, or we can say there are 4 stanzas. 4 parts లేదా 4 stanzas ఉన్నాయి. Let us try to discuss all the 4 stanzas in detail. Let us look at the very first one. What is the first stanza? Let's try to have a look at that. Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom does the worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. Now, whom is the poet addressing? And what is the word you referred to here? ఓకే, సో ఇక్కడ యు అనేది ఎవరిని రిఫర్ చేస్తుంది? దై గాడ్, దైన్ ఐస్, దౌ వర్షిప్. ఓకే, ఇదంతా ఎవరిని రిఫర్ చేస్తుంది అంటే ఎనీ రీడర్ హూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద వర్షిపింగ్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, ఎవరైతే సూపర్ఫిషియల్ గా మెకానికల్ గా గాడ్ ని వర్షిప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ పోమ్ అడ్రస్ చేయబడింది. ఓకే, మనం సమ్మరీ చెప్పుకోవడానికంటే ముందు ఒకసారి దీంట్లో ఉన్నటువంటి వొకాబులరీకి సంబంధించిన మీనింగ్స్ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ చాంటింగ్. వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ చాంటింగ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ చాంటింగ్? Chanting is the repetitive singing or speaking of religious or spiritual words or phrases. Spiritual words ni, phrases ni, okay, religious or spiritual words ni repetitive ga singing cheyadanni chanting antam. Meeku andariki telisinaటువంటి వర్డే. ఓకే, సో లీవ్ దిస్ చాంటింగ్ అండ్ సింగింగ్. మరి ఇక్కడ చాంటింగ్ అంటే సింగింగ్ రెండు కూడా ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటంటే వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై దెమ్ యాజ్ ద నౌన్, ఆర్ వీ కెన్ సే ద వర్బల్ నౌన్ జెరండ్. ఓకే, చాంటింగ్ అండ్ సింగింగ్. Telling of beads. What is the meaning of the expression telling of beads? The meaning of the expression telling of the beads is the act of counting or reciting prayers using string of beads. So మీరు చూస్తుంటారు religious people, they count the beads whenever they worship God. Okay, the act of counting or reciting prayers using the string of beads. This I would like to make it clear.
So this is nothing but counting the beads. Okay, telling the beads, we can say. Whenever they pray God or whenever they recite, okay, they count the beads. That is nothing but telling the beads. Right? Hope you all have understood. And dust means does, thine means your, and thee means you. These are the archaic words. We no longer use those words, but they used to be used in the old English. Right. So, what is the writer trying to convey from this stanza one? Stanza one నుండి writer ఏం convey చేయబోతున్నాడు? Leave this chanting and singing and telling of beads. And the poet is just making a kind of request, saying that we should leave the chanting and we should avoid counting the beads. That is nothing but mechanical and superficial worship should be stopped. Okay, అది స్టాప్ చేయాలని చెప్తున్నాడు. Whom does you worship in this lonely dark corner of temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. So he is trying to say that the speaker questions the purpose of traditional rituals. Okay, he questions the traditional worshipping of God, and he urges the listener to open their eyes and see that God is not confined to a closed temple. Okay, God is never confined to a closed temple, and he encourages a deeper understanding of spirituality beyond the external practices. సో ఎక్స్టర్నల్ ప్రాక్టీసెస్ కంటే ఎక్కువగా ఒక రకమైనటువంటి డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ డివైన్ ఉండాలని చెప్తున్నాడు. సో దట్స్ ద రీజన్ హీ సేస్ దట్ see thy God is not before thee. God is not in the temple. God is not in the temple. And open thy eyes. That's the reason we should realize. Open thine eyes means we should realize that God is not in the temple. God is not in the external practices. Okay, this is what he says. So what are the three main concepts? The first one, the poet urges the reader to stop chanting and singing and telling of the beads. And the poet next says that, okay, we need not worship in the lonely dark corners by shutting all the doors. And the poet finally says that we should realize that God is not in the temples. This is what the poet expresses. Let us look at the second stanza. He is there. Who is here? He refers to God. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stones. He is with them in sunny shower and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil. Okay, now let us try to understand the meanings from this second stanza. Tiller means a person who tills or prepares land for planting. Okay, that is nothing but tiller. And pathmaker is a person who makes or who clears the paths or who clears the roads. The name itself indicates its meaning, pathmaker. Garment means a piece of clothing. Holy mantle means the special dress of a guru or the special dress of a priest worn during a prayer or a penance. Okay, this is about the vocabulary from this particular second section or the second stanza. It is second stanza lo unnatuvanti meaning. So what is the poet trying to convey from the second stanza? Second stanza lo poet em convey chestunnadu. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking the stones. Where is God found? In the previous stanza, he closed the stanza saying that we should realize that God is not found in the temples where all the doors are shut. Okay, and in the second stanza, he begins by telling that God is found in some places. Where is God found according to this stanza 2? Mari second stanza lo ekkada God ani cheptunnadu. The speaker suggests that God is present in the everyday activities of ordinary people.
God is found in the everyday activities of the ordinary people, just like the tilling of the ground or breaking the stones. So normal activities మనం చేసినట్లయితే it is just like worshipping the God. That is what he suggests. Okay, ఇంతకు ముందు స్టాంజాలో God is not found in the temples and we should open our eyes, we should realize అని చెప్పాడు. అండ్ అక్కడ ఉండడు అని చెప్తున్నాడు. మరి ఎక్కడ గాడ్ ఉంటాడంట? God is found in the tilling the hard ground and clearing the roads or breaking the stones. In everyday activities, God can be found. He is with them in Sunine Shiva. What is the meaning of in Sunine Shiva? In everywhere. Okay, everywhere. And his garment is covered with dust. So he says that God is found in both favorable and challenging circumstances. Okay, here Sunine Shiver means in both the situations. Okay, sun and shiver. Sun means challenging situations. Shiver means favorable situations. So sunine shiver means favorable and challenging situations. So in every situation you can find. And his garment is covered with dust. So put off thy holy mantle, and even like him come down on the dusty soil. So he says that the reader should put aside the holy mantle. Okay, the holy clothes should be put aside, and even like him come down on the dusty soil. Everyone should come down and everyone should work. And his presence can be seen in the dust covered garments of those who work. Okay, not in the holy mantles, but whose clothes are with dust while working. Okay, that is what he suggests in the second stanza. Okay, second stanza lo where God is found ane చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటా చెప్పండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడు? ఇన్ ద tiller tilling the hard ground. Second one is path maker is breaking stones, and God is found in sunine shiver, and God is found in the dust covered clothes of those who work. These are the things where we can find God according to Rabindranath Tagore in this second stanza. Hope you all have understood. Right. Now let us look at the next stanza. Deliverance. He's asking question. Deliverance. Where is this deliverance to be found? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. This is a third stanza. And our master, who is our master, which is mentioned in this line? Our master is nothing but God. And deliverance is nothing but the liberation or the rescue from the suffering or rescue from the bondage. Okay, that is the meaning of liberation or what deliverance. So let us see the summary of this third stanza. Deliverance, where is this deliverance to be found? Now the poet advises the listener to discard the trappings of holiness and descend to the level of ordinary people. ఓకే, సో మరి ట్రాపింగ్స్ ఆఫ్ ద హోలీనెస్ అనేది అక్కడ వదిలేసి ఒక ఆర్డినరీ లెవెల్ కి, ఆర్డినరీ పీపుల్ యొక్క లెవెల్ కి రావాలని చెప్తున్నాడు. అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రియల్ వర్షిపింగ్ టు ద గాడ్. Okay, we should avoid the trappings of holiness. Okay, and we should come down to the level of ordinary people. He questions the notion of deliverance, and he suggests that the divine is already bound to creation and shares in the struggles and bonds of humanity. Where is God found according to him? God is found in the struggles of humanity. God is found in the bonds of humanity. Okay, that's the reason we should go with the ordinary people, but not confined to the four walls of the temple. Okay, this is what he is bound with us all forever. God is bound to the creation, and God is bound to everyone and forever. This is what the third stanza suggests. And look at the fourth stanza. Come out of thy meditations and leave aside the flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered and stained?
Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. This is the concluding stanza to the poem, Leave This Chanting. First, let us try to understand the vocabulary. Meditations. What is the meaning of the word meditations? The meaning of the word meditations is deep thoughts, often in a religious or spiritual context. Okay, so here the speaker urges the listener to stop focusing completely on their own meditation and prayer, and instead of engaging in meditation, it is better to do good deeds. Okay, meditation paina, ప్రేయర్ పైన ఫోకస్ అనేది తగ్గించేసి గుడ్ డీడ్స్, మంచి పనులు చేయడం ద్వారా గాడ్ ని వర్షిప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. మనం అంటాం కదా, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చెప్పుకుంటాము, రైట్? సర్వింగ్ టు హ్యూమన్ is serving to God. That is what it conveys. And the second word that we have, second expression, incense. What do you mean by incense? Incense means a substance burned to produce a fragrance, and you all know that very well. Okay, so he says that the speaker advises leaving aside, yeah, what is to be left aside? Leaving aside offerings of incense and instead going out to do good deeds for others. So, fragrances, incenses offer చేయడం కాదు God కి. Instead, try to do good to the people. ఓకే, ప్రజలకి మంచి అనేది చేయడం ద్వారా గాడ్ ని వర్షిప్ చేయొచ్చు, బట్ నాట్ ఆఫరింగ్స్, ఫ్రాగ్రాన్సెస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ టు గాడ్, రైట్? అండ్ tattered means torn, ragged or worn out. We know the meaning of the word tattered clothes అని చెప్తాం మనం. So here the speaker suggests not worrying if clothes become tattered or stained. Okay, but that is, you need not wear holy mantles, you need not wear holy clothes. Even the tattered clothes that are used in the work also appreciated by the God. So this is about the vocabulary that we have in stanza 4 and the concluding stanza. Let us understand the meaning of this stanza. Here the speaker urges the listener to abandon passive meditation. ప్యాసివ్ మెడిటేషన్ ని వదిలేయండి, ప్యాసివ్ గా ఉండే ప్రేయర్ ని వదిలేయండి అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆఫరింగ్స్ లైక్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇన్సెన్స్. ఓకే, సో ఇన్సెన్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఇలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఆఫరింగ్స్ కూడా గాడ్ కి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. He challenges the fear of getting one's clothes stained or tattered, suggesting that it is insignificant compared to standing with God in toil and sweat of labor. So శ్రమించి పని చేసినట్లయితే, ఓకే, ఆ చెమటతో తడిచినటువంటి దుస్తులు కూడా గాడ్ కి ఇష్టమే, అండ్ గాడ్ నెవర్ విల్ టెల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్ టు దట్. So this is what he suggests in this poem, that is the poem Leave This Chanting. Okay, so here superficial meditation, artificial prayer is never appreciated by God, and God is not found in the temples, and you need not pray God by shutting all the doors of your room. Okay, he urges people that God is found in the ordinary activities of the people. Okay, serving or praying God is there in serving the people and in doing good deeds to people. So that is what he suggests in the poem Leave This Chanting. And this is about the summary of the 4 stanzas. And what are the key ideas that are expressed by the poet in this poem? ఈ poem లో poet express చేసినటువంటి key ideas ఏంటి? Let us look at the key ideas. Friends, you have to read the poem in this manner, and you have to know about the poet in detail. Poet కి సంబంధించినటువంటి complete details తెలుసుకోవాలి. The complete list of works written by the poet and the themes that he or she has engaged with, ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటూనే poem కి సంబంధించినటువంటి source కావచ్చు, title, significance, context of the poem. Okay, even context is also very important because questions will be asked from this one. And the context of this poem, Leave This Chanting, this was written during the 20th century and during the social reformation stage. In order to bring about some social reformation in the people, this poem was written.
సో ఇట్లా సోషల్ కాంటెక్స్ట్ కూడా అవసరమే ఉంటుంది మనకి. అండ్ నరేటివ్ పోమ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా రైమ్ స్కీమ్ కావచ్చు, మీటర్ ఫుట్ కానీ లేదు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిరిక్ పోమ్, there will be the musical rhythm or rhyming words, internal rhyme, end rhyme, and you need to identify the foot and meter also. Okay, this is a narrative poem. That's the reason we do not have any such things. Okay, so friends, in our online courses every poem is explained in this manner, and you will get a complete clarity over the poem. And after completion of the poem, you will also be given sufficient questions to get a command over the టాపిక్. ఆ టాపిక్ సంబంధించి కంప్లీట్ కమాండ్ కొరకు మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ దెన్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్, రైట్? సో what are the key ideas? First one is advice to priests. What is the advice to priest? The speaker encourages people to abandon traditional religious practices and engage more fully with the world to establish genuine connection with the divine. So superficial గా ఉండేటువంటి ప్రేయర్ ని అండ్ ట్రెడిషనల్ గా ఉండే రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ, అండ్ we should have a real connection with the divine అని చెప్తున్నాడు. అండ్ వాట్ ఆర్ హిస్ వ్యూస్ అబౌట్ ద గాడ్స్ ప్రెజెన్స్? మరి గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ పైన పోయిట్ యొక్క వ్యూస్ ఏంటి అంటే, అకార్డింగ్ టు స్పీకర్, గాడ్ యాక్చువల్లీ రిసైడ్స్ అమాంగ్ దోస్ who work hard in fields, who break stones, who get their hands dirty. Okay, according to this poem, or according to poet Tagore, God is not found in the temples or any other places. He says that God is found in the people who work in the fields, where the people break stones and where people break their hands dirty. And glorification of labor. This is one more central idea of the poem. In this poem, the poet glorifies the labor. So he glorifies the life of humble laborers, and he rejects the ascetic way of life. That is one more key idea, glorification of labor. And then we have the spiritual goal of ascetic. He critiques the ascetic pursuit of deliverance and God bound by love and creation. Okay, so we need not have the superficial worship to God. And God's bondage, God willingly bound to the work of creation and the objects he created. So God is there for everyone, okay, for all the creation in the world. So that is the God's bondage. God's bondage is not confined to one particular group of people. Okay, God's bondage is linked to everyone in this creation, every object in the creation. And then we have God in daily life. God in daily life. God found not in the temples, according to this poem, but among those working in dirt and among those who work under the sun. God is found in these places. And he emphasized the participation, emphasis on the participation. Participating in the activity of life is essential for realizing God. We should never be lazy. We should participate in the everyday activities. That is one more thing. And his views on seeking God. What are the views of Tagore on seeking God? People seek God in places like temples or through traditional worship practices such as chanting, singing, and counting beads. Okay, but he says that this is not the right manner. Okay, and people should go into the people should engage in everyday activities. And speaker's request in the last stanza. What is the request of the speaker in the last stanza? The speaker urges people to emerge from their meditative stage, forsake traditional worship practices. ఓకే, ట్రెడిషనల్ గా ఉండే వర్షిప్ ప్రాక్టీసెస్ ని వదిలేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, అండ్ మెడిటేటివ్ స్టేట్ నుండి బయటికి రమ్మని చెప్తున్నాడు. అండ్ హీ సేస్ దట్ people should be ready to soil their clothes. People should be ready to stand by God in the toil and sweat of their work. People should keep on working and their clothes should become wet with sweat
and people should soil their clothes. This is how he talks about embracing the God or worshipping the God. Okay, this is about the summary and this is about the analysis and key ideas from the poem Leave This Chanting. Okay, not only this poem, friends, every poem must be comprehended in the same manner, and in the examination question may be asked on the meaning of a word or meaning of an expression. Question may be asked on the tone of the poem or the theme of the poem. Question may be asked on the central idea of the poem. Question may be asked on the structure of the poem, and even questions will be covered on the figures of speech from the poem. We should never compromise on the things here, because every question is so important to us. We should never compromise. We should work hard. Kachitanga hard work cheyali, and we should learn the entire concepts related to a poem. Okay, right. I hope every one of you has understood the poem, and we will be dealing with not only poetry but every topic which is prescribed in the syllabus. If you are a serious aspirant, join us. Definitely, we will work together and we will realize the dream of getting a job as a school assistant English. Okay, right. Now let us look at the next one, that is the figures of speech used in the poem Leave This Chanting. మరి ఈ poem లో figures of speech ఏవి యూజ్ చేయబడ్డాయి? Let us try to understand that. Okay, imagery. Let us look at the first one, imagery. Use of vivid sensory details to create mental images is nothing but imagery. So many images are used in this poem. Let us look at some of the examples. Tiller is tilling the hard ground. The path maker is breaking stones. His garment is covered with dust. These are all the visual images, and these visual images are used by the poet Tagore to create mental pictures. This is the first figure of speech which is used by the poet in the poem. And the next one is metaphor. Metaphor is also used in this poem. Comparison between the worship in a temple and the original God's presence in the world. Okay, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాడు. Okay, God's presence in the temple and God's presence in the original world. For example, open thine eyes and see thy God is not present. Okay, God is not before thee. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking the stones. So this is nothing but a metaphor where he compares. And symbolism is also used. Symbols, the poet used many symbols to convey the meaning of the poem. For example, put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil. So here the two symbols are holy mantle and dusty soil. These two are used as the symbols. And then we have the consonants. Consonants is also used in this poem. Okay, consonant is nothing but the repetition of the consonant sound in the middle or at the end of the consecutive words. For example, leave this chanting and singing and telling of beads. So this is chanting, singing and telling. This is nothing but the consonants which is used in this poem. And contrast is also used. There are many instances where the contrast is shown. ఓకే, పోయంలో చాలా సిచ్యువేషన్ లో కాంట్రాస్ట్ అనేది చూపించబడింది. కాంట్రాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైలైటింగ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద వర్షిప్ ఇన్ ఎ టెంపుల్ అండ్ గాడ్స్ రియల్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, వర్షిపింగ్ ద గాడ్ ఇన్ టెంపుల్ కి అండ్ వర్షిపింగ్ ఆర్ గాడ్స్ రియల్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఈ రెండు అంశాలకు సంబంధించి చాలా కాంట్రాస్ట్ అనేది యూజ్ చేయబడింది. సో కాంట్రాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ టెక్నిక్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద పోయెట్ ఇన్ దిస్ పోమ్. రైట్. Whom doth thou worship in this lonely dark corner of a temple with all doors shut? This is one instance. Okay, open thine eyes and see thy God is not before thee. Here in this manner the poet makes a contrast between the worship of God in a temple and God's real presence in the world in everyday activities of ordinary people. Okay, this is how the contrast is also used. These are some of the figures of speech that have been used in the poem Leave This Chanting.
Okay, so friends, try to understand each and every point that has been discussed here, and try to answer the questions. And the question paper is there. The link for the question paper is there in the description box, and you can download the question paper and you can solve the questions. For every poem we have 25 to 30 questions, and for novels and dramas, from each novel and drama we need to practice at least 100 to 150 questions, because practicing questions is very important. That not only boosts up our confidence but also consolidates what has been learned. So that's the reason I strongly recommend you to practice a number of questions for every topic, be it grammar or methodology or literature. ఏదైనా కావచ్చు, వీలైనన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేర్చుకున్నటువంటిదంతా కూడా ఒకసారి కన్సాలిడేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో టాపిక్ వైజ్ ప్రతి గ్రామర్ టాపిక్ సంబంధించి అట్లీస్ట్ ఒక 50 to 100 క్వశ్చన్స్ చేయండి. ప్రతి పోమ్ సంబంధించి అట్లీస్ట్ ఒక 25-30 క్వశ్చన్స్. నావెల్ డ్రామా అయితే అట్లీస్ట్ ఒక 100-150 క్వశ్చన్స్. అండ్ మెథడాలజీలో కూడా ప్రతి టాపిక్ సంబంధించి అట్లీస్ట్ ఒక 200 క్వశ్చన్స్. ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి పోస్టులు తక్కువగా ఉన్నాయి, అండ్ మనం టాప్ ర్యాంక్ లో ఉండాలి అంటే ఆర్డినరీగా సాదా సీదాగా సమ్మరీస్ చదువుతున్నో లేదా ఇంకేదో నోట్స్ చదువుతున్నో రాదు. ఓకే, వి షుడ్ వర్క్ హార్డ్, చాలా కష్టపడాలి అండ్ కమిట్మెంట్ తో వర్క్ చేయాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు అందరికీ తెలుసు, నేను ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్, ఒక 30 days సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేశాను. అది కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో 30 days షెడ్యూల్ అనేది ఉంటుంది. ఈ 30 days మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఆల్ గ్రామర్ టాపిక్స్, మనకి ఇంగ్లీష్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ లో ఇచ్చినటువంటి 29 గ్రామర్ టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఈ 1 month లో. అండ్ దాంతో పాటుగా లిటరరీ టర్మ్స్ అండ్ పోయిటరీ కూడా ఫినిష్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ టార్గెట్. అండ్ మెథడాలజీ నుంచి అట్లీస్ట్ 5 units కంప్లీట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ టార్గెట్ ఫర్ 30 days. ఎట్లా ఇచ్చాను దానికి సంబంధించి వీడియోస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, మనకి లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ వన్, దీనికి సంబంధించిన ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ లేదా PDF మెటీరియల్ ఉంది. అండ్ ఈ ప్రతి టాపిక్ సంబంధించి 50 to 100 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకేం కావాలి మనకి? కష్టపడడం తప్ప. ఓకే, క్లాసెస్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్ ఉంది, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ చదవడానికి కావాల్సినంత టైం ఉంది. ఇంకా చదవాల్సింది, వర్క్ చేయాల్సింది మనమే. కాబట్టి ఎవరైతే సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మాతో రండి. డెఫినెట్ గా వి విల్ షో యూ ద రైట్ పాత్, వి విల్ సపోర్ట్ యూ టిల్ యూ సక్సీడ్. ఓకే, మీరు విజయం సాధించే వరకు ఖచ్చితంగా మీతో ఉంటాము. కష్టమైంది కాదు, ఒకటే చెప్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ. ఇదివరకు PGT, TGT, JLDL వాళ్ళకి కూడా అదే చెప్పాను. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ గ్రామర్ అండ్ మెథడాలజీ, no one can stop your success. If you are not good at grammar and vocabulary and methodology, no one can help you. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఈ 2 areas పైన ఫోకస్ చేయండి. నా అంచనా ప్రకారం గ్రామర్ నుండి కనీసం 25 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కాంటెంట్ లో 25 మార్క్స్ ఉంటుంది వెయిటేజ్. అండ్ ఎట్లాగో మనకి మెథడాలజీకి సంబంధించి 16 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. And around 41 marks, half the paper is covered with these two only. సుమారుగా 80 మార్కుల పేపర్ లో వచ్చేసి మనకి 40-41 మార్కులు దీని నుంచెల్లే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 2 areas లో స్ట్రాంగ్ అవ్వండి. దట్స్ ద రీజన్ ఐ టెల్ యూ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ లైస్ ఇన్ 2 areas, దట్ ఈస్ గ్రామర్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ మెథడాలజీ. మిగతాయి కూడా ఇంపార్టెంట్, ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇనీషియల్ గా ఈ రెండిట్లో మనం పర్ఫెక్ట్ కమాండ్ ని సాధించి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది మీకు చెప్పదలుచుకుంది. మీకు మన మొబైల్ అప్లికేషన్, ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, ఫ్రీ కాంటెంట్ కూడా ఉంటుంది. మీరు కోర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా కొన్ని ఫ్రీ టెస్ట్లు అనేవి కూడా ఉంటాయి. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ మొబైల్ అప్లికేషన్. ఓకే, ద లింక్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మనకి యాప్ లింక్ ఉంది. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లీవ్ దిస్ చాంటింగ్ పాయింట్ సంబంధించిన MCQs ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ద 30 days షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వబడింది. అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దీస్ 3 అండ్ యూ కెన్
కంటిన్యూ యువర్ ప్రిపరేషన్ టిల్ యూ సక్సీడ్. 80 రోజుల టైం సుమారుగా ఉంది మనకి. ఈ 80 డేస్ ఆఫ్ టైం మనం ఎక్స్ట్రాడినరీగా వాడుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం రిజల్ట్ వస్తుంది. పీజీటీ టీజీటీ కాదు, అంతకంటే కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్కూల్ అసిస్టెంట్ జాబ్లు కొట్టవచ్చు, అద్భుతమైనటువంటి స్కూల్ అసిస్టెంట్ జాబ్లు కొట్టవచ్చు. అండ్ మీకు అందరికీ తెలుసు, ఓకే, ఒక స్కూల్ అసిస్టెంట్ జాబ్ అనేది ఎంత క్రేజీగా ఉండేటువంటి సొసైటీలో, ఎంత రాయల్ గా ఉండేటువంటి జాబ్ మీకు అందరికి తెలుసు. మంచిగా చదవండి, కష్టపడండి. ఓకే, ఒక జాబ్ పోయిందని చెప్పి మీరు నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు. పీజీటీ టీజీటీ రాలేదని నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు. అంతకంటే మంచి జాబ్ కొట్టే అవకాశం మీకుంది. ఓకే, దాదాపుగా తక్కువైనప్పటికీ పోస్టులు ఉన్నాయి, అండ్ టైం ఉంది, అండ్ ఇక్కడ గైడ్ చేయడానికి నేనున్నాను. అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ మీరు చదవలేకపోతే, మార్క్స్ తెచ్చుకోలేకపోతే అది ఖచ్చితంగా మీ మిస్టేక్ అవుతుంది. ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకండి, కమిట్మెంట్ తో వర్క్ చేయండి. డెఫినెట్లీ వీ విల్ బి సపోర్టింగ్ యూ టిల్ యూ సక్సీడ్. ఖచ్చితంగా వీలైనంత వరకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా వాటికి సంబంధించిన గైడెన్స్ ని, రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ మీకు ఇప్పించడం జరుగుతుంది డెఫినెట్ గా. ఓకే, keep working hard and keep following our classes, and thank you so much, and I wish you all the best. Okay, thank you.